spiritual level discuss చేద్దాం. We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience. Prayers and meditation are very important aspects in our life. మీకు దేవుడి మీద నమ్మకం ఉంటే ప్రేయర్ మీకు చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. మీరు దేవుడన్నా యూనివర్సల్ ఎనర్జీ అన్నా మీరు ఎలా పిలుచుకున్నా ప్రేయర్ చాలా ఎఫెక్టివ్. ప్రేయర్స్తో మీకు కంఫర్ట్ వస్తుంది. దట్ యు ఆర్ ఇన్ సేఫ్ హ్యాండ్స్ అండ్ దట్ డివైన్ ఇస్ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ యూ. మన కోసము మన ఫ్యామిలీ కోసమే కాకుండా ప్రే ఫర్ ఎవ్రీ వన్. Pray for the health of everyone. We are all connected. We are one. Meditation is an excellent tool and ఇప్పుడు మనకి చాలా అవసరం కూడా. I will share a very small and very effective meditation. దీన్ని మనము ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు. క్రాస్ లెగ్డ్ లైక్ భాషా బట్టలు వేసుకొని కింద కూర్చోవచ్చు. స్పైన్ స్ట్రైట్గా ఉండాలి. సపోజ్ మీకు కింద కూర్చోవడం కష్టం అంటే చైర్లో కూడా కూర్చొని స్పైన్ని మటుకు స్ట్రైట్గా పెట్టాలి. ఓకే, అండ్ థింక్ ఆఫ్ ఎనీ లవింగ్ మూమెంట్, లైక్ ఎనీ జాయ్ఫుల్ మూమెంట్, ఏదైనా హ్యాపీ మూమెంట్. మీరు జస్ట్ ఇలాగా హార్ట్ మీద చేసుకొని జస్ట్ ఫీల్ దట్, అండ్ దెన్ అప్పుడు మన హార్ట్ సెంటర్ విల్ ఓపెన్ అప్. దాని తర్వాత this part you can just keep your hand on your crown and thank God and have gratitude for all the blessings and just feel this part. And once you open up your heart and your crown, just sit down, close your eyes just for a moment, deep breathing cheyandi just to relax, just for a few seconds. Then visualize a small beautiful earth in front of you and feel the love in your heart and the blessings so that you're connected to the divine. And visualize this small earth in front of you, and in the blessing position just send lots and lots of love, peace and health to your locality. Send love and peace to your city. Send love, peace to your state. Send love, peace to your country. Send love, peace to the entire world. Send lots of love, peace, happiness, health to us, to everyone in the whole world. Visualize every person being healthy, being happy, every being across the world filled with good health, prosperity, happiness and happiness throughout the world. Just visualize sending love and health and happiness through your hands, your heart and your crown. Just sending love to the whole earth. Feel it, be with it. Close your eyes and just for a few seconds after that just pray to God for all the blessings. This particular meditation is so effective. When we send good wishes and love, it always comes back to us. And when we are one, we all manamandaramu, when ప్రతి మనిషి ప్రేయర్ మన చిన్న ప్రేయర్స్ మన స్మాల్ ఇది వాట్ డిఫరెన్స్ ఇట్ మేక్స్ అని అనుకోవద్దు. ప్రతిదీ విల్ కౌంట్. ఇట్ విల్ ఆల్ యాడ్ అప్ అండ్ అవర్ హోల్ ఎర్త్ విల్ బీ హీల్డ్. ఆఫ్టర్ సెండింగ్ లవ్, జస్ట్ సెండ్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ లవ్ మన మదర్ ఎర్త్కి. రీజువనేట్ our mother earth with lots of health, with good air, water. Send lots of loving energy to Mother Earth. Bless Mother Earth. Mother Earth will bless us back. She will take care of us. That is the nature's law, as simple as that. It's a very powerful technique. It's a very powerful meditation. Let's practice it every day. See the benefits.
మీరు ఈ బెనిఫిట్స్ చూసి you please tell me whatever your comments are, or you have any questions, please reply to me or comment in the comments below. ఇవి మీ ఇమ్యూనిటీని స్ట్రాంగ్గా చేసే టిప్స్. డాక్టర్స్ చెప్పినట్టు సేఫ్టీ మెజర్స్, ప్రికాషన్స్ అన్నీ తీసుకుంటూ లెట్స్ బిల్డ్ ఆన్ అవర్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ వర్క్ ఆన్ అవర్ లైఫ్ స్టైల్. ఈ టిప్స్ మీ డైలీ రొటీన్లో భాగంగా అయిపోవాలి. Stay healthy, stay happy, stay strong. Wish you and the family and the whole world lots of peace and good health. Namaste.